Assalamu alaikum, barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu ga estimation of sums, wato yadda ake estimating din sum wato addition na numbers. Yanzu bari mu fara da estimation din sai kuma nuna muku wato exact value din ko kuma actual value din. So idan muka dauki example 1 din nan aka ce 14.6 plus 15.1. So idan za mu yi shi a estimation, za mu yi estimating kowane value a cikinsu. So kaga 14.6 idan kai estimating muka ce za ka duba value da yake nan ko sai kai adding 1 a nan. Yanzu kaga nan tun da ya kai 5 sai mu plus 1 a nan ya zama 15. Shikenan sai mu manta da sauran, ka cike shi da 0 kenan. So idan ka cike shi da 0 is the same thing as 15 din. Haka wannan na gaban shi ma nan bai kai 5 ba shi kuma, so bara mu ƙara 1 ba sai mu manta da sauran. So kaga shi ma 15 kenan. Kaga 15 plus 15 kuma ya ba mu 30. So wannan shine estimated form din. Bari nuna muku actual resulting kuma yanda yake. Idan actual resulting ne 14.6 plus 15.1. So idan actual din ne za ka yi adding nan 6 plus 1 kana da 7 ga pointinka, 4 plus 5 kana da 9, 1 plus 1 kana da 2. Kun ga 29.7. wannan shine actual resulting, ta yadda idan kai estimating haka shine ya zama 30 kenan. So wannan shine actual resulting. Zan bar muku na biyu ku gwada, ku ajiye mana ansan ku a comment section. Kar ku manta ku yi subscribing da sharing videos namu. Mun gode.